Assalamualaikum, everybody. Welcome to this very interesting panel. We have wonderful panelists with us today, and we're discussing something that is very relevant and something that all of us are impacted by, which is what the media is telling you, what social media tells you, what advertisements tell you, what your environment and society say, and how they shape our perceptions about how we are supposed to be, look, and act. So I would like to welcome my very esteemed panelist up on the stage with me. The first panelist is someone who embodies both art and science. Mr. Fahad Mirza, Dr. Fahad Mirza, is a Pakistani actor, model, plastic surgeon, and sculptor, a truly multidisciplinary creative clinician. Many of you will recognize him from his time on the screen, but beyond that public presence, he is a trained plastic and reconstructive surgeon, an MBBS graduate from the Dow Medical College, with specialized training at Liaquat National Hospital. His work straddles aesthetics, identity, and the human body in a way few practitioners can claim. Dr. Fahad Mirza, can I please invite you up on stage? Next, we have Professor Dr. Haroon Nabi, one of Lahore's leading dermatologists and cosmetologists with nearly 3 decades of experience. He holds an MBBS and FCPS in dermatology, heads the dermatology department at Lahore Medical College and Dental College, and runs the skin clinic. He is also a prominent public educator advocating safe, evidence-based cosmetic and dermatological care. Thank you for being with us, Dr. Haroon. I know your time is really precious. Thank you. Our next panelist is Dr. Syed Abbas Raza, one of Lahore's leading endocrinologists with over 22 years of clinical experience and key leadership roles in regional endocrine societies. He graduated from Allama Iqbal Medical College and completed a fellowship in endocrinology at the University of Wisconsin-Madison. His expertise links hormonal health, chronic illness, and the emotional pressures that drive today's weight loss and well-being narratives. Welcome, Dr. Abbas Raza. And finally, our panelist is Rabika Solanki, an assistant professor and clinical psychologist at Ziauddin University and Hospital, also practicing with PsyCares. She holds an MPhil from Beria University and provides individual, couples, and group therapy. Her work centers on emotional well-being, identity, and the social pressures shaping body image in the digital age. Welcome, Rabika. Thank you. So, good afternoon, everybody, again. We are living in a time where the human body, once shaped mainly by biology, family traits, and personal habits, is now increasingly shaped by technology. Ozempic can change your appetite, AI can change your face, filters can change your identity, and cosmetic interventions can change your social value. For many, these advances offer confidence, healing, and autonomy, but they also raise very profound questions. What happens to self-worth when perfectionism becomes programmable? Who gets to decide what normal looks like? And when bodies become editable, what becomes of authenticity? In Pakistan, these tensions are intensified by cultural expectations around beauty, marriageability, skin tone, weight, and gender roles, all now amplified through social media platforms, TikTok, filters, and global beauty standards, and an emerging market of medical enhancements. So since we have now all these experts who sit at the center of these shifts, we have a rare lens on how identity, health, technology are being reshaped. So the conversation hopefully is not going to be about judgment, because this is not to judge people who utilize any of these enhancements, but to understand the psychological, ethical, and social changes that lie beneath the surface and what they mean to us as individuals and also as a society. So I think the first question I'm going to raise is about all of these things. Are they medical necessities or are they societal pressure? And how do you deal with them in your practices? Where does your line come in when people come in and ask for these enhancements, which perhaps you know are not really required or necessary, but they are still very much wanted? Because all of us here, myself including, I think we all want to look our best, be our best, present our best selves, but that sometimes puts an enormous amount of pressure on all of us. So whoever would like to answer first, please.
Maybe I can start. And It is again, about this. fortunately or unfortunately, I'm more on the basic subject of and being an endocrinologist. This is something I do. I think to set the stage, I think it's very important because the conversation will have to be led from that point of view. Is that we need to realize what is the aesthetics of weight, because GLP is in discussion. And again, Yes. so first we need to discuss, and baseline is it a medical problem or is it a social problem? For medical problem to happen, you need to have a diagnosis and you need to have a treatment, and you have to need to have an outcomes associated with it. For aesthetics, you need to have a social and social barriers and adjustments to it. Unfortunately, the topic that we are talking right now is something which has been labeled on one side more often than the other, and that's why we always talk about stigmata of being body shaming and all those, because that's the perspective of it. And this was partly true in the years in the past. The reason is we had a diagnosis, but we didn't know how to treat. Number one, which was the biggest problem, and what was the outcome it. And without going into it, without taking anyone's time, I would want to tell, at least set the stage, that weight is an medical condition which has a clear cut diagnosis, it has a clear cut treatment, and it has a clear cut outcomes in it. When I don't think we should go too much, because the topic is GLP-1 and this the sense of it. If I tell you that if you treat your diabetes, you prevent your heart disease by 50%, no one will call it a social problem. And if I tell someone, a diabetic, that you need to take care of your diabetes and you will protect yourself from heart disease, no one would say, you know what, you're labeling someone with something. They will say, you know what, this is something. But if I tell you that your weight, if you reduce your weight by 10%, you will reduce your chances, or sometime eliminate your chances of hypertension and whatnot, just because you lower your overweight to your normal weight. No, now people, if you look on the other side, you know what, it's a body shaming or all, because it's a social pressure. So if you have a diagnosis and you're treating a diagnosis, then it should not be labeled on this side. And without, last comment would be, I think we need to clearly define what is the medical obesity, overweight, and normal weight versus the things that we talk about. And honestly, there's a very limited number of people who have who use medications like GLP-1s or Ozempic to reduce weight. Most of them are using for medical purpose, and for unfortunately, the message gets mixed up. And I think that's very important to have a discussion today, that what we are looking for, how we are aiming for. And to be honest with you, last comment would be, if your weight is high, you have high risk of diabetes, cholesterol, blood pressure, and everything. But if I look in the hall, if there are 100 people in in a room, only 40%, yani 40 of them will know that they are at risk of medical problem. Only 15% will talk to their doctor, and only 3% will have that treated, which is honestly very, very bad for any medical condition. Understood. I think that's a good point you made, but you know that all these GLP-1 interventions now are available over the counter in Pakistan. So they're not being controlled like they're controlled in the West, right? And I know a lot of people who are administering them themselves without going through a doctor because it's a easy solution to weight loss. So we have that on the other side as well. अच्छा, इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर के साथ शेयर करूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज ए क्लिनिशियन है, और मेरा एक्सपीरियंस एज ए एस्थेटिक एज वेल एज डर्मेटोलॉजिकल। तो जो आपने एक बात की है कि रिगार्डिंग डायबिटीज और रिगार्डिंग वेट मैनेजमेंट, आप ज्यादा बात कर रहे होते हैं डायबिटीज। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने फर्स्ट पोस्ट जब इसकी ओलंपिक की लगाई, तो मुझे इतने लोगों ने बैश किया जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे इवन वेरी डेयर टू मी दे रोट के जी डायबिटीज वालों को नहीं मिल रही, और हाउ कम यू हैव स्टार्टेड फॉर द वेट मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप इन ट्रू सेंस में देखें, मतलब यू आर वेरी फिट पर्सन, लेकिन जो जरा सा चबी होता है वो बचपन से ही बुली हो रहा होता है। मैं बचपन से चबी थी। ठीक है। तो वो जो बचपन से जो बंदा वो हो रहा होता है ना बुली,
تو اس کو اگر ذرا سی بھی ایک ہوپ نظر آتی ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے GLP سے پہلے ایک زمانے میں وہ اورلس یا زینیکال اورلسٹیٹ جب آئی تھی تو فرسٹ ٹائم میں نے روش والوں سے ریکویسٹ کر کے وہ منگائی. تو روش والے مجھ سے تنگ پڑ گئے, کہنے لگے کہ یار یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا اتنی دوائی چل جائے گی ہماری. اور ہر بندہ اس وقت زینیکال زینیکال زینیکال, حالانکہ دیٹ واز ویری ایکسپینسو. اور اس کے پیچھے GLP تو نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ویٹ ریڈکشن. پھر اسی طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک دم مارکیٹ میں ویٹ ریڈکشن کے لیے بائیوریٹک سرجری بھی آ گئی, اور بہت سارے لوگ جن کو واقعتاً ضرورت بھی نہیں تھی اور وہ بھی انہوں نے بھی بائیوریٹک سرجری کرا کے پرماننٹ ویٹ ریڈکشن, کیونکہ وہ لوگوں کے کامنٹ سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. GLP انہیبیٹر ورلڈ وائڈ اب ان کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے, FDA نے بھی ان کو اپروو کر دیا فار ویٹ مینجمنٹ. اور دنیا بھر میں جب ویٹ مینجمنٹ از جسٹ لائک وائلڈ فائر, کہ ان کو پتہ لگا اس سے ذرا ویٹ کم ہوتا ہے, تو ناؤ ایوری باڈی, ناٹ ان پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی اور بہت سارے یورپین کنٹریز میں بھی اٹس اوور دی کاؤنٹر. یو جسٹ نیڈ, مطلب فارمیسی سے تھوڑی سی دوستی ہو تو یو کین گیٹ ایوری تھنگ ایوری ویئر. اور ہر جگہ یہ ویٹ مینجمنٹ میں زیادہ یوز ہو رہی ہے اور کم یوز ہو رہی ہے فار ڈائبٹیز کے لیے. اور لیکن جس طرح ابھی بڑا انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ ویٹ ریڈکشن از ناٹ اونلی ود اے بیوٹی, ویٹ ریڈکشن کے ساتھ بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز بھی ایسوسیٹڈ ہیں, اور جب وہ میڈیکل کنڈیشنز بھی بہتر ہوں گی تو آف کورس اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. اور میرے حساب سے میں تو اس کو بہت اچھا, کیونکہ میرا ایک کام ہے کہ میں باڈی ری شیپنگ کے لیے اس کو بڑا یوز کرتا ہوں, تو جب سے میرے پاس یہ ایک ٹول آیا ہے تو ٹرسٹ می کہ میری جو لائپوسکشن کی پریکٹس ہے وہ کٹ ہو کے 50% ہو گئی, کیونکہ اٹس اے ایزی وے, ونس اے ویک, ویری کنوینئنٹ فار دا پیشنٹ. اور لیکن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, راتوں رات پتلا ہونا ہے. اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ڈوز اتنی ہے, یہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, تو میرے پاس ایک ہسبینڈ وائف کپل آتے ہیں تو انہوں نے فرسٹ ڈے پہ ہی 10 ملی گرام لگا لی اوزمپک. بوتھ آف دیم اینڈیڈ ان ایمرجنسی. دونوں کے فون آ رہے ہیں کہ ہم بالکل قریب المرگ ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا کریں. ایمرجنسی والوں کو ہم بتانا نہیں چاہتے. میں نے کہا نو یو ہیو ٹو ٹیل کہ آپ نے اوزمپک زیادہ لیا, اور دونوں کو ہائپوگلائسیمیا. صرف ہمیں یہ ایجوکیٹ یہ کرنا ہے اپنے ماسز کو کہ دوائی میں مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب اس کی مائکرو ڈوز فار ویٹ مینجمنٹ اٹس ویری گڈ تھنگ. اور اس کو اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان لوگوں کے لیے جو ویٹ مینجمنٹ کے پرابلم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو میرے خیال ہے کہ اٹس اے ویری گڈ ڈرگ. ایک اور چیز جو ہے کہ جب اوور یوز ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے جو ود ان 2-3 months 10 to 20 kg لوز کرتا ہے, تو اس کے ساتھ پھر اس کی اپنی کمپلیکیشن, یعنی کہ اپیرنس ود ان کلوز تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی واہ واہ کیا بات ہو گئی, بٹ ایوری باڈی نوز کہ آف کورس جب ویٹ شیڈ ہوتا ہے تو اسینشیل فیٹ بھی چلی جاتی ہے, جو آپ کی باڈی کنٹورنگ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر میسو ویٹ لاس کی جو کمپلیکیشن ہے کہ آپ کی اسکن ٹون, الاسٹیسٹی, ایوری تھنگ از گون. اور دین یو ہیو ٹو گو ٹو فہد بھائی کہ اب جو ہے اب ہمیں جو ہے نا سیو, کہ مطلب دیکھیں اچھا لگنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک بڑے ورڈ اوور جو میرے ٹیچر تھے پلاسٹک سرجن فار لائپوسکشن, تو وہ ہر وقت اپنے پیشنٹ سے پوچھتے تھے ڈو یو وانٹ ٹو لک گڈ ان کلوتھس or when you see naked yourself in mirror. But I think I'll interrupt you there because I think, again, who's setting the standards of do you want to look good? What is looking good? Looking good may look very different to you, may look very different to me, may look very different to people in the audience. So what would you like to add in? I would, that's very lovely, because I wanted to answer this one, who decides what is normal, but this is also a very lovely conversation that they started, so I think I can club both of them together. You see, a lot of my practice is also people coming to lose weight. Obviously, I don't do any weight loss things. I do liposuction and body contouring. But I have realized this one thing, not through medical science, but by living with my wife.
You see, because I always used to think that the fat people are fat and the world also thinks so कि जो मोटे हैं वो मोटे इसलिए हैं कि वो उनमें डिसिप्लिन नहीं है. They don't care about their body. सर हारून साहब ने बोला कि जो बचपन से बुली हो रहा है मोटा है और एक इंसिनुएशन यही है कि वो लेजी है, कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डजंट केयर अबाउट द बॉडी, विल पावर नहीं है. दिस ऑलरेडी द स्टिग्माटा अटैच्ड कि कोई मोटा आदमी है तो somehow it's all his fault. But you see, मैं 24 घंटे में एक मील खाता हूं, लेकिन अगर पानी को भी देखूं तो मेरा वजन बढ़ जाता है. मैं 12-12 घंटे स्ट्रेट खड़े रह के ऑपरेट करता हूं, थोड़ा सा मील खाता हूं. आई स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू लूज वेट फॉर 4 years. आई एम स्टिल वेयर आई एम. ओके, मेरी जो वाइफ है, समर्स के अंदर हमारे घर में एक मैंगो शेक का जार बनता है. लाइक मैंगो शेक सिर्फ आम नहीं, दूध भी और चीनी भी, और एक जार में 6 ग्लास होते हैं. मैं सुबह जाता हूं, रात में आता हूं, खत्म. माशाअल्लाह, सुबह पराठे अंडे कौन खाते हैं भाई? मुझे तो पराठे देखे साल हो गए. बट आप सबने मेरी वाइफ को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शी हैज बीन द सेम बीन पोल थिन इवन आफ्टर प्रेगनेंसी. सो देन आई रियलाइज्ड कि अगर जो इंसान बहुत मोटा है इज नॉट बहुत मोटा बिकॉज उसमें डिसिप्लिन नहीं है या वो बहुत खाता है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म. बिकॉज मेरी बीवी से ज्यादा कोई नहीं खाता है, यू सी, और मुझसे कम कोई नहीं खाता है. सो देन you have to understand, एक और चीज, if I can take you back, इंसान इस planet पे 2 लाख साल से 200,000 years we've been on planet Earth. और हमारी जो body है ना is geared towards conserving energy. Your body stores energy as fat. तो ये जो फूड एक्सेस है इज अ वेरी रिलेटिव फिनोमेना. ये 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में जब फार्मिंग हमने डिस्कवर करी थी, that's when food became convenient. Otherwise for 190,000 years अगर आपको भूख लगती थी तो वो केव में से 20 मर जाते थे शिकार पकड़ने, 15 आते थे, 5 मर जाते थे, वही खाना हफ्तों चलता था. So evolution and biology is that for you are going to conserve fat. इसीलिए अब लोगों के लिए वेट लॉस करना नेचुरली बहुत मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज a lot of people have a slow metabolism. And hence I say that if there is a tool, use it, because when you lose weight your blood pressure goes down, because जितने fat cells होंगे उतनी blood vessels चाहिए, उतना system का pressure बढ़ गया. The more fat you have, the more insulin you need, the more insulin your body release, the more insulin resistance you get, और insulin और मोटा करती है. So it's a vicious cycle. And sometimes, and then people try to work out, back injury, knee injury, so many things, mobility becomes less. So if this is a tool, use it. And yes, if you're above, your BMI is above 40, please get bariatric surgery. Because these things can transform your quality of life. And sure, if you are, because you see, there is one thing is form and there's another function. Function always precedes form. So you need to be healthy, you need to be mobile, you need to be functional. Uske baad form, aesthetics, agar aapko bother kar raha hai, to we can look into it. So yes, these tools are amazing. Secondly, who decides what is normal? This I've realized in my practice. You see, there used to be this arrogance in me because I'm a surgeon, I've dissected the body, I know what a brain looks like, I know what muscles look like, I know everything, right? और एक बड़ी एक arrogance ही आ गई थी. But then आहिस्ता आहिस्ता काम करके, and then अल्लाह ने बहुत जल्दी एक मकाम भी दे दिया, तो दुनिया भर से लोग आते थे thinking that I would do this, but I can't do this. I can't. And then being put in that spot, no, but we've come from the US for you. You do this, but I can't do this. And what मैंने realize करा, because my physical limitation ये थी कि इंसान का जो जिस्म है is the most advanced technology in the known universe. I say known because what we don't know, we don't know. इंसान का जिस्म is the most advanced technology in the known universe. दुनिया की तमाम technology, including the one that went in the International Space Station, मेरी खाल का इतना सा टुकड़ा नहीं बना सकती from the molecules upwards. दुनिया की तमाम दौलत मेरी खाल का इतना सा टुकड़ा नहीं खरीद सकती. Ask a burn patient. You see, so जिस दिन आपकी अकल
اللہ سے ناؤزباللہ بڑی ہو جائے گی, اس دن آپ اپنے نئے فیچرز بنائیے گا, اپنی نئی چیزیں کریے گا. بٹ دا ڈے دیٹ یو آر بلو اللہ, یو فالو اللہ اسٹائل, اینڈ اللہ اسٹائل از نیچرل. چہرے کی جو بیوٹی ہے وہ ٹائم لیس ہے. بیوٹی میں چہرے میں کوئی ٹرینڈز نہیں ہے. کپڑوں میں ہوں گے, فیشن میں ہوں گے, بٹ چہرے میں کوئی ٹرینڈز نہیں ہے. اللہ نے ایک ماڈل بنا دیا ہے, and you follow that, and that model, that style is called natural. So even when patients come to me, my goal is, like I tell my patients, if anybody asks you who is your doctor, I have failed, because no matter how upturned your nose is, how upturned your nose is, how big your lips are, how sharp your cheeks are, if you're not looking natural, you're not looking beautiful. Bottom line. So face ki beauty, body ke features are timeless. You follow Allah's style. سب سے بڑا جو آرٹسٹ گزرا ہے مائیکل اینجلو, he used to dig up cadavers. آج سے 400 سال پہلے وہ مردے cadavers میں ہاتھ کو اسٹڈی کرتا تھا. کیوں؟ Because he understood the same fact that the human body is the greatest work of art ever created, and you learn from it. And we are still billions of years away from completely understanding it. So let's keep on learning from it, and let's keep on respecting it. So, Rika, I wanted to ask you, going back to the original question, that what you said, Fahad, is very good, that yes, God is the ultimate artist. And however, unfortunately, I think we're starting to lose faith in our own selves because of all the pressures that are being put out there. So if you have a symmetrical face, you're more beautiful. If you are fit, then you're more socially acceptable. Whatever, all those things, those are all out there. So what does it do to a person's self-worth when they look at people or look at celebrities or look at influencers who are always behind filters, or they have the ultimate body that everybody aspires to? What does it do to a sense of self-worth for anybody, from young teenagers to adults like us, who are also bombarded with that same message over and over again? Okay, so thank you for having me over here. So first, I would like to start with the unrealistic expectations that our generation have these days. جو social media پہ روز وہ دیکھ رہے ہیں, they think that this is something that they actually want in their lives. And this is, disrupting their self-worth. And I would like to add that these things, the filters and everything, they are just challenging those anxieties that were there in them since they were children. It's not like کہ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے یا پھر وہ ابھی اپنے سیلف ورتھ کو کویشچن کریں. It was there, it was innate, and it was part of them since because the environment that we have over here, it is making them it is pressurizing them to be somebody whom they are not. So I believe that self-worth is a big thing that is questioned when I see clients, they come to me and they say that I don't look good. Whenever I see myself in the mirror, I think that this part of the body doesn't align with my personality. So that's what I tell them, that whatever procedures you want to get, and if you will get it, do you think you will still be able to manage the anxiety that you have inside? Because آپ باہر سے بہت ساری میڈیکیشنز لے کے, چیزیں لے کے, you can get your surgeries done, you can get all the procedures done. But I believe that the anxiety that you have inside you, it needs to be catered first. It needs to be worked on first. Because اگر وہ رہے گی تو no matter what آپ کا weight loss ہو جائے, you will always be in this anxiety that I will, get back to that stage again. I don't want to go there. And you won't be able to enjoy that thing اس طریقے سے جو آپ کو لگتا ہے جو procedure سے پہلے you will be able to get it. So I believe that before going towards these procedures, I totally agree with my panelists that yes, it is a necessity when it comes to your any medical reasons. But first you need to work on the things that you have inside you. Work on your self-worth, work on your other related problems. Some people would be dealing with eating disorders, would be dealing with body dysmorphia. So I think that you need to work on those anxieties first, and simultaneously, if you want to go towards these procedures, you can. But first work on yourself first, so that it doesn't harm you, and it is more pleasurable for you when you go for these procedures. Thank you. That's very insightful. Thank you so much for that answer. Can I Because quickly again- jump in? No, please do, Fahad. Okay. So look, I'm not talking about
where there's an obvious deformity. Like if not deformity, if someone is obviously overweight, then they're obviously overweight. So uske liye to they need to lose weight to look a certain way. I'm just going to talk about the patients who are pretty much within a certain zone of being normal, and then they come in asking for a procedure or something like that. You see, the thing with human beings are that we do not see ourselves objectively. We see ourselves emotionally. You know, just like the knife cannot cut itself, the eye cannot see itself, fire cannot burn itself, so too the Godhead has no knowledge of itself. मैं कैसे दिखता हूं, वो privilege मेरे लिए है ही नहीं. वो privilege आपके लिए है. आप कैसे दिखते हैं, वो privilege आपके लिए नहीं है. वो privilege मेरे लिए है. Because you see, we exist in 3 dimensions. And हमारे सारे tools of looking at ourselves are all 2-dimensional. The closest and most accurate is a mirror, but that also is a flat 2-dimensional construct. Worse is a selfie. It's like a 1.5 foot bhi nahi hota aur wo aur goal kar deti hai. So all these are distorted ways of looking at ourselves. Uske baad main aapko bataun ki jo Instagram ki model hai wo khud bhi वैसी नहीं लगती, because the filters and the makeup and everything, and because I know these actors so, and sir ke paas bhi bahut aate hain, we know them so close, they don't even look, there's like face tuning, this, that, so there's a lot of distortion out there, you know. So ek to number one, our job as physicians, as healers, because I see ourselves as healers, is to give them that knowledge. Because वो Rumi कहता है कि you are twice as beautiful as you can ever imagine yourself to be. But मसला ये हम देख क्यों नहीं पाते, because हमारे पास वो tools ही नहीं है देखने के, क्योंकि हम इसके अंदर रहते हैं. So I think a very important point is to just allow them and make them understand. जैसे वो कह रही थी कि ये सारे मसले अंदर से आते हैं. A lot of these things stem from, I'm not talking about like a really fat person who needs to lose weight. I'm talking about people like us who still come in and say, oh, this is not right, that is not right. It is because they're not looking at themselves objectively, they're looking at themselves emotionally. Yes, it is subjective, because I think a lot of what the feedback we get is from our parents. Depends on what their values and beliefs are about how you are supposed to look like, whether you're supposed to be fair. I mean, that's not in your control. But if you have fair, you have currency in this country, right? Because we still have the colonial mindset, even though they left us 80 years ago. We still believe that if you are fairer, you are more beautiful. We are still catering and pandering to that. So Fair and Lovely may have changed the advertisement to not Fair and Lovely and something else, but the message, the underlying message is still very much there. So to Rebecca's point, I think it is about searching for validation within yourself rather than from these external things, because these external things all have a shelf life. So, for example, in your practices and the people we see who go regularly for Botox or fillers or other enhancement procedures, you can see them and their faces get distorted over time, because where they started with and how, like you're saying, you can't really see yourself properly. So they want to maintain a certain way of looking, but somewhere that line gets blurred and it gets crossed over. So now, as physicians, as people who these clients are coming to and you are treating them, where does your medical and ethical boundary start coming in, where you tell them, I think now your face looks not like your original face and there is distortion there and you need to perhaps take a step back from this? Would you ever do that? Because that's also that's your bread and butter as well. So again, Iram, I think I think the beauty of sometimes the panel discussion is that if you're moving in the right direction, that actually helps the audience get a better picture. And I think we moved just perfectly as far as where we should be there. So I have a big habit of always summarizing what have been done. So what we have decided now between the panelists is that there is a medical condition to it. There is a psychological issues with it. Yes. And your question is actually pertaining to the second component of it, because at this time, and I totally agree with Fahad that being an endocrinologist, when I started practice, I used to say, you know what, you eat too much and you have a problem with that. You don't. Now, 20 years down the road, I know it's not only the eating. So there is a problem with eating. It's not that if you have a nihari, you can do whatever you could do possibly for the next 1 week, but you won't be able to burn the calories that you had like a full bowl of nihari. So there's a diet component. But again, I totally agree with Fahad is that people who don't eat,
So there is a gut health. So there is a whole science of obesity which has emerged in the last 20. And believe me, GLP-1 is just one component of it. Somehow we talk about one product and then we don't talk about the rest of the things. And again, that's very important for it. I'm blessed in a sense that I'm sitting with panelists who I don't deal with. I deal with people who are obese, overweight. I can prove it to them that you know what, you lose 5% of your weight, and this is a list of the problems that you'll get better from. You lose. And expectations are very right. We did a survey, it was a global survey in which they looked at the people who, how much would you want to lose? Unexpected. The people who would lose 37% of their weight, they will be happy. And they will be disappointed if they lost 15% of the weight. When medically I can prove that if you lose 15% of your weight, you can have diabetes in remission. So I can easily prove that. But luckily, what Fahad and Harun Bhai and our other panelists are dealing with are the second part of it. And unless we find out the reason for their anxiety, no matter what you do, and again, and I know Fahad, Harun, and you must be dealing with a lot of people who keep having the procedure done, and they get into trouble. And then what do you blame? You blame GLP-1. You blame when you haven't even unmasked the problem that they have. And I think this is a very important connection. If this forum can bring out this simple thing, weight loss is good, no matter how you do it. Even paracetamol has side effects that if you read them, you would never be in the room where the paracetamol is. But you use it because you use it under medical guidance. And I'll finish with one quick example of one of the patients I see who comes to me on a monthly basis. Believe me, it's so funny. She waits. She pays the consultation. I've asked her not to visit, but she says, I will start GLP-1 when you will write it down. And I have told her at least 6 times in the last 6 months that you don't need GLP-1. And she said, I will not use it and get it from over the counter. I want you to write it and then I will take it. So that's the clear-cut margin that I have. Unfortunately, my cosmetic surgeon and reconstruction surgeon and psychologists don't have to. And I think it's very important for us to unmask the underlying problem before. And this is exactly your question. How to unmask it? There has to be a teamwork. I cannot do it in my clinic. I need her help. He cannot do it in his clinic unless she gets. So again, there has to be a combined effort to it. So medically, there's no doubt that weight is directly associated with fatty liver, with obesity, with mortality, with heart disease. Medication like GLP have shown that even in people who are not obese, they can prevent heart disease. So that's where we're stop. उन्होंने बातें की हैं ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं लेकिन इससे भी बड़े प्रॉब्लम है पूछें क्या प्रॉब्लम अब देखें जी शादी सर पे है वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 months एंड कपड़े सिल चुके हैं पुराने साइज में अब वो उसमें फिट नहीं आ रहे यू नीड टू लूज 5 kg इन 1 week और अब ये आप सोचें ये तो सुसाइडल आइडियाज और थॉट्स आएंगे ना जी कि 40 लाख का जोड़ा हो और थोड़े से बाजू इधर से निकल रहे हो तो इसका वेट से तो कोई या फैटी लीवर से कोई ताल्लुक नहीं है ये रियलिटी है रियलिटी चेक है कि ये नवंबर से पहले ये काम शुरू हो जाता है शादी सीजन से पहले एकदम सबको याद आ जाता है कि चाहे उसमें आपका लिवर उड़ता है उड़ जाए चाहे आप जो चीज होती है जो चीज जाती है इट डजंट मैटर लेकिन मुझे इस कपड़े में फिट आना है और ये इसमें बड़ी एक ये लंबी सी बहस है और रियल टाइम जो बहस है वो यही है और मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ कि ये तो मेडिकल नेसेसिटी है वेट रिडक्शन लेकिन जो इसका ये दूसरा एस्पेक्ट है ना इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आप देखें ना आप खुद सोचें कि इतने महंगे कपड़े और फिर फिट ना है तो उसके लिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल लोग ओबेसिटी की तरफ कम आते हैं दे नीड के बस ये फंक्शन के लिए 5-10 किलो कम कर दें सो वेरी गुड पॉइंट तो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे ठीक है वो बाद में देखेंगे ना
ابھی تو یہ دیکھیں نا, یہ ایونٹ نکل جانے دیں, پھر باقی بعد میں دیکھیں گے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بڑا ایک ویل سیٹ بات کی ہے کہ ایونٹ کے ساتھ اگر ہم اس کو کو ریلیٹ کر دیں, ہم ان کو ایکسپلین کر دیں کہ دیکھو آپ لائف لانگ بھی ایسے لگ سکتے ہو اس کے لیے. لیکن یہ نا کہ ڈرگ یا اوزمپک ون ٹول ہے, اٹ کین ہیلپ, آف کورس اٹ ول ہیلپ, لیکن اگر ہم ان کو لائف سٹائل چینج, ڈائٹری ہیبٹ چینج اور ٹو لک گڈ آلویز, دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹو لک گڈ آلویز ہر کسی کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے. مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ فلم میں دکھاتے ہیں کہ ہیروئن صبح اٹھی ہے تو شیشے میں دیکھا ہے تو مزہ ہی آ گیا, تو ہیرو نے دیکھا ہے اور چس آ گئی جناب, یہ تو مزہ ہی آ گیا. تو اب وہ چیز جو ہے نا وہ آف کورس اینڈوکرائن کے پاس تو نہیں جائے گا, وہ تو آئے گا ہمارے ذمہ, لگے گا کہ بھائی صبح اٹھتا ہوں تو شکل ایسی منحوس لگ رہی ہوتی ہے, تو کچھ تو ہمارے لیے کرو نا, ایسے تو نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے نا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ہیلپ کرنی ہوتی ہے. اور اوپر سے ایک اور جو سب سے بڑی مصیبت آج کل آ گئے فلٹرس, اور جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ شادی سے پہلے فٹ کرنا ہے, اب ایک اور دوسرا پرابلم کیا آ گیا ہے, انٹرسٹنگ ہے اور یہ ریئل ہے کہ جی ہم نے شادی کے لیے جو لڑکی کی ہے یا لڑکی کی تصویر بھیجی ہے وہ تو یہ فلٹر کی ہے, اور یہ لڑکا دیکھیں یا لڑکی دیکھیں یہ دکھائیں گے تو آپ کا خیال ہے اس کی شادی ہونے لگی ہے. تو لیکن یہ ریل دھوکہ ہے نا آج کل چل رہا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ ریل ورلڈ میں آپ کی کوئی پکچر کہیں بھی آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتی. اگر کوئی تھوڑا سا اوبیز ہے وہ فلٹر والے کو دے گا کہ بھائی ذرا پتلا کرنا تھوڑا سا ادھر سے, وہ ٹرم بھی کر دے گا, فیشیل فیچرز بھی انہینس کر دے گا. لیکن اب اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ریل ورلڈ کو فیس کرنا ہے کہ آپ تصویر میں تو یہ نظر آ رہے تھے اور یہاں یہ ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم ظاہر ہے آف کورس وی ہیو ٹو ہیلپ دیم. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ تم یو گو ٹو سائیکیٹرسٹ, تو پہلی مرمت تو وہ ہماری کریں گے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری شکل کچھ بہتر کریں, آپ ہمیں بھیج رہے ہیں کہ جی سائیکیٹری کے پاس جاؤ. لیکن ہم اکٹھے کام تو کر سکتے ہیں. میں تو اس پہ بہت بلیو کرتا ہوں, میں تو اس پہ اتنا اٹ مسٹ بی ٹیم ورک. مطلب آئی لو ٹو ڈو ورک ود پلاسٹک سرجن, آئی لو ٹو ڈو ود اینڈوکرائن. میرے میکسیمم ریفرل میں نے اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ کام میرا ہے, یہ اینڈوکرائن کا ہے اور یہ پلاسٹک کا ہے, اور یہاں جو ہے نا آپ کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو سائیکولوجیکل سپورٹ کا لفظ آتا ہے نا جہاں, تو پیشنٹ آپ کو بڑے غصے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, قہر آلود نگاہوں سے کہ یہ کیسی بات کریں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ مطلب ہے کہ ایک کام تسی نہیں کر سکتے, کوئی اور ڈاکٹر دسو. تو وہ جو ہے نا یہ ڈیلی لائف ہے کہ جب ہماری پریکٹس میں, اور یہ پرابلم آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم آپ کا خیال ہے کہ صرف 30s 40s اور 50s میں یا 60s میں, تو جواب بالکل غلط ہے. اب یہ جو اے آئی کا پرابلم ہے یہ جو ہے نا اب آگے آپ کی جین زی کے پاس, جو جین زی ہے وہ ہم سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. مجھے آپ کو کنونس کرنا بہت ایزی ہے, میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ, اور ہو سکتا ہے کہ میں 80% لوگوں کو سمجھا لوں. لیکن جو جین زی ہے نا وہ بڑے فم مائنڈ کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ کر کے 10 فلٹرز کے اندر اپنی تصویریں اس کو دکھا کے اور پھر ہمارے پاس آتی ہیں. تو اب ہمارا سب کا ایز اے کلینیشین, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ہیلر, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خود اے آئی کو لرن کریں اور ہم اس کو اس کی فرینزک کو سمجھیں اور اس کے یہ کیسے ہمارے مائنڈ کے ساتھ پلے کر رہا ہے اور یہ کیسے ہماری جین زی کو اڑا کے لے کے جا رہا ہے. اب ہمارے اگر میں چیٹ جی پی ٹی کو نہیں سمجھوں گا, کیونکہ جتنے لوگ اب ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں یا ایون ڈرمٹولوجیکل کنڈیشن کے لیے آتے ہیں, تو اب ان کے پاس ایک ٹول ہے, ایک اسسٹنٹ ہے, اور وہ اسسٹنٹ اتنا خطرناک ہے کہ اگر میں اپ ٹو ڈیٹ ڈاکٹر نہیں ہوں نا تو میرے ود ان اے ویک, ود ان اے منتھ میرے 50% پیشنٹ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی نے اس کو بتایا کہ وہ اس میں اپنی تصویر دیتا ہے, اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 3 ڈائمینشنز اس کی چیک کر کے اس کو بتاتے ہیں
کہ یار تیری آئی برو میں بھی ڈیفیکٹ ہے, تیرے ناک میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے, اور وہ ڈیفیکٹ اس کو کریکٹ کر کے دیتا ہے, اور وہ ڈیفیکٹ ان ملی میٹرز ہوتے ہیں, اور پھر وہ اسکن کو ایسا گلو کر کے پیش کرتے ہیں کہ ایون میں اگر 90 کیا 100% آف جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی پکچر کو اے آئی میں دوں تو ہم سب اے نیو یو ہو جائیں گے. اور آپ میں سے جتنے لوگ اس اے آئی فلٹر کو جنہوں نے نہیں دیکھا تو دے آر بلیسڈ, لیکن ایک دفعہ وہ اپنی اے آئی والی فلٹر پکچر دیکھ لیں گے تو دے ول بی آفٹر اس, دے ول بی مطلب جسٹ لائک کہ ڈو اٹ ہاؤ وائی, جیسے مرضی جو کچھ ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ کر کے دو. اور پھر اس کے لیے جتنے اویلیبل ٹولز ہیں وہ ہمیں کہیں گے ہمیں یہ یوز کرنے ہیں. اور جین زی کا یہ مسئلہ ہے کہ جین زی تو کہتی ہے کہ یہ جو میرا ناک ہے نا اس سے تو مجھے نیند نہیں آ رہی, میں پڑھ نہیں سک رہا, میں سوسائڈل ہو رہا ہوں. یہ تو چھوڑیں, ناک کو چھوڑ دیں, ایون ون پمپل آن دا فیس, اور آپ سب پیرنٹس ہیں, اور یہ ون پمپل آن دا فیس, اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے 2 بلیک ہیڈز ہوتے ہیں اینڈ دے بیکم سوسائڈل. کیوں؟ کیونکہ وہ فلٹر جو ہے نا ان کو ایسی پکچر دکھاتا ہے, اور وہی پکچر انہوں نے ہر جگہ ڈسپلے کی ہوتی ہے, اور اس 2 دانوں کے ساتھ کلاس میں جانا اور اپنے ساتھ والوں کو فیس کرنا, وہ کہتے ہیں دس از اے ہیل آف پرابلم. ہارون بھائی, اگر میں اس کو بات کو آپ کو if I just continue with the same conversation, I think the problem again, I was talking about health insurance on a forum yesterday. So there is a use of health insurance and there is an abuse of health insurance that we can do. Same goes with the weight reduction and aesthetics. So what you're talking about is probably the abuse of any of the medical specialty or equipment that we might be able to. I think that brings us to the same point that we are saying. It's not a pimple on the face which is causing the trouble. It's the perception of and even if you get rid of that pimple, and I see it all the time for boys with gynecomastia, boys with a lot of other issues which are actually cosmetic. Even if you get rid of that problem, they will find something else to find upset. My cousin said something now that I don't have a pimple which looked very nice, and they will get. So I think that brings up to the integration of and I think living in Pakistan, one of the biggest disadvantages, if you look about the psychologists and psychiatrists, the number of people that these are eligible for, the specialists are too little. Endocrinologists, for 1.1 million people, there's one endocrinologist. For about 1 million, there's one good cosmetic surgeon or a cosmetic. So I think just because the integration has to happen in a way that you need to cross refer, but because of the lack of specialists, we are not able to do it. And I think people, I'm blessed to be sitting in a group of people who refer, because I see a lot of people of yours and you see a lot of people of mine. I think the generation now feels very comfortable sharing our experiences. Previously, this was not the case. If we refer it to Iram, probably I'll lose the patient for the rest of my life, and I was scared of this. Now it's fine if she takes care of it. So I think that whole integration of the system has to work, not the blame game that we usually do. You know what, GLP-1s are bad, because that creates a lot of negativity. I know so many people who can live 10 years more than how much their life expectancy is it now, if they use something to help them lose weight. They don't use it because the negative media which is out there, that you know what, you can lose your eyes, which is not true. I think what you're talking just negative may agar aap, if you are, for me as a psychologist, it would be the idea of having attained perfection, whether it's with your body, whether it's your mind, whatever it is. So because we are not perfect, we are imperfect beings, and I think the more we try and work with all of our clients to make that acceptable, that would make everybody's life a little bit easier. We would not have so much anxiety and so much stress, because all of us, if we look at each other and accept each other for who we are rather than from what we want to be, would significantly reduce a lot of our stress in our lives. ایک ایڈ کروں گا وہ پھر. اچھا ہاں بولیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ 1 ملین کے لیے ایک اینڈوکرائن, ایک کاسمیٹک سرجن. انفارچونیٹلی اب ایک بندے کے لیے 10 کویک ایستھیٹک فزیشینز اویلیبل ہیں.
मतलब एक गली में जाएं तो एक रोड पे आपको कम भी हो तो 10, 15 और 20 एस्थेटिक फिजिशियंस मिल जाएंगे और वो आपको प्रोवोक करेंगे कि आप अपने फीचर्स बेहतर कर सकते हैं और वो एक सबसे बड़ा आजकल इशू आया हुआ है और जो दूसरी We'll, sorry, Sorry, sorry to interrupt, Dr. Yeah. Fahad, you can, So and I- we'll take the audience question Yeah, because we so have 15 minutes left. I call it my Superman versus Clark Kent moment. You see, managing expectations is 90% the game. 10 patients that come to me, I only take 3 because 7 of them did not need it. You see, ये जो filters आप कभी उसको मैच कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो मैं अपने मरीजों को भी यही समझाता हूँ. सर ने बात बड़ी मजेदार करी कि हीरोइन सुबह उठते इतनी हसीन लगती है, बट एक्चुअली वो हीरोइन भी खुद सुबह उठ के इतनी हसीन नहीं लगती है रियल लाइफ में. सो फॉर इंस्टेंस बोटॉक्स की अगर आप मिसाल ले लें, एंड आई डू अ लॉट ऑफ बोटॉक्स एंड आई लव बोटॉक्स, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जितना ज़्यादा मैं आपको बोटॉक्स लगाता रहूँगा उतनी आपकी बॉडी पे बोटॉक्स की इफेक्टिवनेस कम होती रहेगी. सो लेट्स से अगर मैं आपको साल में एक बोटॉक्स करता हूं और आपका 6-8 महीने चल जाता है, कुछ का 8 साल चल जाता है, बट इफ यू कम एंड गेट अ बोटॉक्स every 6 months, then in your 30s it may last you 6 months, in your 40s 3 months, in your 50s a month. So this is what I tell my patients: ration it. You don't always need to look fantastic because you cannot always look fantastic. You know, Pierce Brosnan, one of the most handsome men that have ever lived on this planet, Pierce Brosnan कहता है कि कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ and my face looks like $1 million, और कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ और मेरा face looks like a trash can. अगर पियर्स ब्रॉस्टन ये कह सकता है, so clearly we have to understand that nobody can look like James Bond every day. So managing expectations बहुत ज़रूरी है. And I think वो जो पिंपल के साथ आई, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ना हम नई स्किन बना सकते हैं, ना कार्टिलेज, ना बोन, ना मसल नहीं कर सकते, तो ये मिलीमीटर की करेक्शन और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते. सो इट्स बेस्ट दैट वी गिव देम दिस नॉलेज एंड गिव देम अ ट्रीटमेंट, मेक देम लुक बेटर, बट ऑल्सो गिव देम द नॉलेज कि भाई ये डोंट चेस दिस, बिकॉज जिसको तुम देख रहे हो वो भी ऐसी नहीं लगती, जिसको आप देख रहे हैं वो भी ऐसी नहीं लगती. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वैक्स तो बिल्कुल सही बोला कि वो पुश करते हैं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ऐसे भी कर दूंगा, मैं ऐसे भी कर दूंगा. लोग मुझसे पूछते हैं, वो आपसे बात करते हैं, हमें बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा क्यों, क्या हो गया भाई, मैं क्या किया? वो कह रहे हैं नहीं, हमें लगता है आप हमें जज करें, हमें क्या कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए. मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, देखिए बात सुने, आपको बनाने वाला इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर, अल्लाह. उसकी बनाई हुई हर चीज एक मास्टरपीस है. तो जिस तरह माउंट एवरेस्ट हसीन खूबसूरत जबरदस्त है, इसको दुनिया देखने आती है ना, उतने ही आप हसीन खूबसूरत जबरदस्त हैं. और इसलिए नहीं कि आप हसीन खूबसूरत जबरदस्त है, इसलिए कि आपके बनाने वाला बनाता ही हसीन खूबसूरत जबरदस्त चीजें. सो दैट इज वन नॉलेज दैट वी हैव टू जस्ट इम्पार्ट टू ऑल ऑफ देम. दैट इज द की. The first audience question, which is, and I think that's for you, Abbas, is there any age limit for Ozempic? So again, depending on which indication you're using it, usually as a rule of thumb, there are cautions that you would want to use it. There are cautions if you're using it above 70 years of age. There are cautions about using it in, but it's just where you're at in your lifespan and what medical condition that you have. So I would use it in older people as well, very easily, if they have something else additional to just the weight issue. I would use it more aggressively in and again, if the question is regarding GLP-1. Yeah. Now the GLP-1 has actually shown that it protects the heart attack to happen, despite the fact if you have diabetes or not. It's used for the primary prevention of it. So I would use it. The simple answer, I would use it in any age group, but I would be very cautious if I'm using it above 65, 70. So this hasn't been asked, but I want to know, so if you have put somebody on for weight management, how long can they go on taking it? So now, so that brings me to the first when I initially started the conversation. I think it's very important to know that weight is a medical condition. It's not a wedding season. Aesthetic, It's yeah. not. So if you have a medical condition, which is weight, you can pretty much carry it for the rest of your life as well. But honestly speaking, medication, and this is more recent science than anything else, there are certain changes the GLP-1 does to your appetite center and to your metabolism in about 18 to 24 months.
So if you use it for certain amount of time, if you use it for 2 years, probably you can give them a window and have expectation, because there are studies which shows that if you use it for an year, people have a longer lasting effect. It shouldn't be used on the weekend. I know it's a vacation drug for a lot of people. I know there's a lot of wedding drug. So again, if you use it for certain duration, you can probably stop it. But you need to remember that your genetics don't change in 2 years. So what you need to do is, once you've lost weight, and if you keep doing the way things you were doing when you were younger, you'll gain the. It's not the problem with the GLP-1. It's not a problem with the medication, and that's the biggest question that I get in a clinic. That you stop it and you regain, but man, you have to stop other things as well. No? So if you lose weight, if you and I have a very good success, because if you prepare them well, they continue to stay on the weight even after stopping the medications. Thank you. The next second question is, are women under more pressure to lose weight than men? Can I take that one? Sure. Yeah. Okay. Absolutely. Absolutely. Because listen, the certain things are biology. The certain things are hardwired in our system. Okay. You can't beat that. All right. So, ye caveman ke zamane se baatein hain. A women, don't judge me on this, but this is nature. Aurat has always more pressure to look beautiful because she's the one who is desired. Mard has to be the provider. Aajkal provider hai, लाख साल पहले प्रोटेक्टर होता था. तो लाख साल पहले भी जो मर्द औरत को जब कम्युनिकेट भी नहीं करते थे, उठा के ले जाते थे. लाख साल पहले मीटिंग ऐसे ही होती थी. तो वो भी वही औरत देखते थे जो कि फिट, फर्टाइल, हेल्दी लग रही है. आप समझ रही? तो दैट्स हाउ. इसीलिए जब मैं बोटॉक्स करता हूं तो मैं मर्दों के फोरहेड को कभी बोटॉक्स नहीं करता. उनके मैं नीचे या ट्रीटमेंट करता हूं तो मैं आई मेक देम लुक फैंटास्टिक. अगर हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज देख लें, ब्रैड पिट, क्रिस हेम्सवर्थ, लियो डिकैप्रियो, उनका फोरहेड ऐसा है जैसे बेरूत की स्ट्रीट्स हैं, कराची की स्ट्रीट्स जैसे उनका फोरहेड है, खड्डे खड्डे भरे हुए. लेकिन यहां से नीचे दे लाइक 20-year-old बॉयज. सो मर्दों के लिए अट्रैक्शन आती है जब औरत दिखती है कि यार ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ सर्वाइवर, ही कैन डू इट. और मर्द के लिए औरत पे अट्रैक्शन आती है जब वो ब्यूटीफुल लगती है. दिस इज अनफॉर्चुनेटली हाउ biology works. And so yes, women are definitely biologically wise, or aurat ki bhi sense of, a lot of women, if you, no matter what they say, deep down I feel every woman knows that she wants to look beautiful. It's a biological need for her also, I feel. And I will just add one thing to it before Dr. Haroon says something. Just the sense of, and I'm sorry if I'm just the sense of looking good and just the sense of losing weight also makes women live 7 years more than the men. It's a medical fact. They live 7 years older. And the men live 7 years less. Men live 7 years less. उनकी जिंदगी 7 साल कम हो जाती है. मैं आपको एक ना बड़ी So that's actually a medical fact. The women live 7 years more than the men because probably they have to keep fit and they have to. That's a journal. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बार बार अब ये कर रहे थे. तो एक मेरी पेशेंट है तो वो बड़े इनके इस तरह के कमेंट्स होते हैं, तो वो जरा थोड़ी चबी है. तो मैं उन्हें बार बार ये वो कहती है पतला. तो जिस तरह ये कह रहे थे कि 7 years तक ज्यादा रहती हूँ, कहती आज मैंने 1 साल ज्यादा खूबसूरत रहने दो, 6 साल बाद मैंने मार देना, कोई गल नहीं. तो ये तो एक बात उन्हें कहना 7 साल लंबा, ये तो आप बड़ी लंबी बात करें. वो तो कहते हैं कि 1 साल अच्छा रह जाए, जो मर्जी ड्रग दें, जैसा मर्जी करें, 1 साल फिट कर दें, बाकी बाद में देखेंगे. और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप तो जिंदों की बात कर रहे हैं. तो मेरी एक पेशेंट है, तो वो एक दफ़ा अपने बच्चों को साथ लेके आई और कहने लगी कि ये डॉक्टर साहब हैं, मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा क्लिनिक ज़रा लेट तक होता है. तो कहने लगी कि अगर फ़र्ज़ किया है कि मैं मरूँ तो सबसे पहले इत्तला अपने डॉक्टर साहब को देनी हो. मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगी मेरे पैसे यहाँ अलग रखे, मरने के फ़ौरन बाद मुझे फिलर, बोटॉक्स और जो कुछ होता है वो करा देना. मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा ऐसा चेहरा देखे कि वो बाद में कहे कि बाजी ने फेस बनवाया है. तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि लोग जिंदा लोग तो आफ्टर की भी प्लान करके चलते हैं. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और ये रियल फैक्ट है और ये है. और अगर आप कहें कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरे सोसाइटी को मिलके काम करना हो. और ऐसा नहीं हो सकता कि
میرے اکیلے اگر میں نہیں کروں گا نا تو میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ از فل آف کویکس, دے ول ڈو اٹ. تو ہم سب کو یہاں سے ایک میسج دینا چاہیے, پازیٹیو میسج, کہ جتنے یہاں لوگ ہیں کہ ہم سب مل کے لوگوں کے لیے کس طرح ایک یوزفل سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں. So I thank you so much because I think our time is over. Thank you to all the panelists. So I hope what you've taken from here is that please value yourself, believe in yourself, you're worth it. You do not have to have Ozempic, filters, whatever, unless it's a medical necessity. Thank you so much.